Yes, sir. You can start, sir. Okay, Over good to evening, you. friends. Very happy that yesterday we are able to cover two chapters, Unit 2, General Defenses and Vicarious Liability. Again, to recap, say there are 8 general defenses: voluntary not-fit injury, the plaintiff the wrongdoer, inevitable accidents, act of God, and necessity, private defense, and statutory authority. Mistake also, mistake. So there are 8 general defenses where the defendant can take the plea of defenses whenever there was an allegation against him, of course. Those are general defenses. The vicarious liability, as I said, because of the relationship. I said there is a social convenience where we rely on somebody and take their skill for our own benefit. Andre, the master takes the benefit from the servant's work, skill, but say if the servant is actually is go beyond the control of the master, so the third person and the injured person, the plaintiff, can seek remedy against the master, because the master actually he has a deepest pocket. Other that word we use and they're used by Winfield, deepest pocket. And that means entire benefit goes to the master. One who receives the benefit has to take the burden also. Benefit and burden goes together. But always I think that always the employee always in a disadvantaged position. Disadvantage means he works only for the wages or remuneration. That's all. He will not receive any benefit. So hence, uh, the owner, the master, has to be held responsible for the act of the servants. So other than now we discussed in two divisions, and what is vicarious liability and how to determine the relationship between the master and the servant, and then say within the course of employment. So for the purpose of vicarious liability, there are two essentials. He must be a servant, and a wrongful act committed by the servant, and the second one is wrongful act must come within the course of employment. So the second and the last, actually, we try to discuss, we try to bring the circumstances within the course of employment only to fix the responsibility on the master. Again, the two maxims, Q facit per alium, facit per se, and another respondate superior. I always try to emphasize the Latin maxims because you should be very, very familiar with that. Answer ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ you will get good marks. Q facit per alium, facit per se, and respondate superior. He who does an act through another deemed in law to do it himself. And the second one, let the principal be liable. Those two maxims are basis for vicarious liability. Okay. So coming to the third unit, say I'm taking the negligence as the first chapter. Dear friends, while discussing the voluntary non-fit area, I said the consent. The consent actually the basis. So your consent may be expressed or even implied. By conduct also you're giving consent. The same consent will be taken as a defense by the defendant to escape from his responsibility, of course. So voluntary non-fit injuria, one who agrees to suffer the risk. Okay, similarly, normally we always say that there are two evils. One is carelessness, another laziness. Whoever careless, definitely I'm saying that very difficult to come up, of course, in any field. Say they are lazy, postponing things, so no advancement, no progress. So that's why these two always we say that two evils which of a human being, that is carelessness and another um, laziness. Many people say many things. I take these two actually. No, negligence is always an element, essential element in various torts. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, essential ಅಂತ, whether he is negligent or not ಅಂತ. Negligence actually covers most of the areas.
Even in law of torts, we discuss negligence is one, contributing negligence, and nervous shock. Say even the strict liability, no fault liability based on no fault liability, but still the same concept runs and recognizes different tortious liability. So negligence, contributing negligence, nervous shock, and strict liability, of course. So like that, we even the nuisance is also based on negligence. Now I go by Winfield definition, how this negligence actually was considered as an independent wrong and recognizing certain essentials. Essentials. Please carefully again see the slide and where I am referring to only Winfield definition. Winfield definition. Negligence as a tort is the breach of legal duty to take care. Not a breach of legal duty to take care. The two things. One is legal duty to take care. Another is breach of duty. Or a breach of legal duty to take care, which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff. You have to concentrate the terminology called undesired. Undesired by the defendant. Why it is undesired? Suppose you are driving a vehicle, whatever may be the speed you are going, you never intended to cause any accident or to cause any injury to anybody. I'm saying. See, there are situations where the defendant never had an intention to cause damage or injury to the other persons. So that's why undesired by the defendant to the plaintiff. So that is exactly the very appropriate definition given by Winfield. I will repeat, negligence as a tort is the breach of legal duty to take care, breach of legal duty to take care, which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff. So we are identifying three essentials from the definition: the legal duty to take care, breach of duty, and the consequential damage. Friends, you ask a question that uh, when we divide it into three essentials, how will understand the concept of negligence? What Winfield says, these are the three essentials from Andre. We are looking to the concept of negligence from three angles. Three angles. One is legal duty to take care. So what is breach of duty then? Whenever there is a damage, say only when there is a negligence, these things occurs. So that's why Winfield points that we are understanding the concept of negligence from three angles. The first angle, legal duty to take care. The second angle, breach of duty. Third, consequential damage. Damage. So these are the three essentials. So why we take these essentials? It is a responsibility of the plaintiff to prove these three. Say if you want to be successful in claiming the remedy under law of torts, these three. Let us take one by one. Uh, uh, a legal duty to take care. In the first chapter itself, he said there must be a duty, legal duty. Winfield also analyzed the definition from the defendant's angle because defendant has a legal duty towards the society. Legal duty towards the society. So the plaintiff is one of the member of the society, and that becomes right in personam, and he can take action, of course. So it is not for every careless act that a man may be held responsible in law, nor even for every careless act that causes damage. Ashby versus White noted we know no damage, so the court awarded nominal damage. The second, still when both are wrongdoers contributing negligence, say where the courts recognizes only contemptuous damage, contemptuous damage. Andre, the court will take into consideration the wrong committed by the defendant as well as the wrong committed contributed by the plaintiff. So it is a contemptuous. Andre Vantara, it has a low opinion because both are wrongdoers. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ is also contributes say to the damage, or he may be a careless towards himself. Probably ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ circumstances speaks different things. ಈಗ Dan versus Hamilton where a lady knowing fully well the driver was drunken, she chose to travel with him. This is exactly the contributory negligence
but there is a failure on the part of the advocates to fail to plea their contributory negligence as a defense, but that's why the liability was fixed. Okay, uh, here he will only be liable in negligence if he is under the legal duty to take care. Moral duty, humanitarian. Suppose if a beggar comes, say, and requests for, but you have no legal duty to give any contribution. I'm saying. So if there is a boy drowning, you have no duty to save the child. But on humanitarian, you have a duty to save the child. There is an accident, and you are not come to the rescue of that injured persons, and you're just videoing, that is a negligence. Say you're not rescuing the person, say you're not responsible. You understand here. When there is no legal duty, you have a moral duty. Say law will not punish you, but the people will condemn you. Public opinion is really the highest punishment what we have, of course. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ವಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಂಡೆಮ್ is a real punishment, of course, because of violation of his moral duty, or otherwise what you call humanitarian duty, of course. But legally you are not responsible. So here what law says, I'm saying that if you are a legal duty, then you are responsible. If you have a moral duty, no responsible. If you have a humanitarian, no responsible, of course. Okay. If any religious duty, no. See, this is what we try to understand, of course. An example in LTV, legal duty not to commit a nuisance, assault, battery, defamation, always there, of course. Okay. This concept of negligence become an independent tort after 1932, when this particular case was decided, Donagh versus Stevenson. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಲಾಫ್ ಟಾಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಟಿಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವುದು ಆಶ್ಬೆ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್, ಗ್ಲಾಸೆಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಸ್, ಡೋನಾಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್, ರಿಲಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ಲೆಚರ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಡೋನಾಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ಲೆಚರ್, ದೇ ಸೇ. See, such a things are there. Of course, this is considered as a very famous case decided in 1932. Donagh versus Stevenson. In this case, quickly I will go through the facts. Two individuals, a man and a girl, actually went to a hotel, restaurant, and the boy actually sponsored and gave order for ginger beer. Ginger beer was supplied in a bottle. A bottle was a dark opaque bottle. ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. Dark opaque bottle. Why are we explaining like that? Because the content of the bottle not visible to the naked eye. So they gave a bottle of ginger beer and a bowl, and they opened the bottle, half of the content poured to a bowl, and the lady consumed. Donagh consumed it. Okay, the remaining part, when it is poured to a bowl, they come across decomposed snail. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಬಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಂಜರ್ ಬಿಯರ್ನ ಆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಒಪೇಕ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಸುರಿದನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬೋಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಪುಡಿಯಾದಂತ ಬಸವನುಳು ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಸ್ನೇಲ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೋನಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಇದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. He says, I owes no duty towards the lady, ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಯಾಕೆ? She was not the purchaser, she was not the buyer. Sponsored by the male partner, the friend. Okay, sponsored the ginger beer. She was not the person who paid for that. It is the boy who paid for that. Okay, if you want to sue, you would have sued the retail shop owner, restaurant. So here manufacturer, a boy
retail shop owner, and then manufacturer. So you are directly filing a suit against the manufacturer for their negligence. Okay, fine. Their arguments based on privity of contract. Privity of contract andre if the buyer and seller there is a contractual relation and uh, they are considered as a consumer, of course. That word come because of the Lord Atkin. So there is a contract. There must be a contractual relation. Here, there is no contractual relation between the lady and the manufacturer. Hence, there is a contractual relation between the lady and the boy. And the boy, it's not even contract, of course. It is a social gathering. And boy and the restaurant, there is a contract. This is what, if you want to sue against the restaurant, not against the manufacturer, because I owes no duty towards the donor. That's the contention they have taken by no privity of contract. When there is no privity of contract, so she becomes a stranger. Stranger has no locus standi or no right to sue against the manufacturer. That is exactly argument. The court asked a simple question. Mr. Stevenson, to whom you are manufacturing the product? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜಿಂಜರ್ ಬಿಯರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. They said for consumers, whoever buys the product, they are consumers. Okay. And while manufacturing, you have to take care. The presence of decomposed snail itself speaks that you are negligent. So the court said you owes duty towards the donor. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ donor was actually the beneficiary, not the buyer. Beneficiary also has right to sue against the manufacturer or whoever do a defect in goods or deficiency in service according to Consumer Protection Act. But it's a 1932. It was argument was based on privity of contract, not Consumer Protection Act. So Lord Atkin, who decided this particular case, clearly gave a judgment that manufacturer owes duty towards the ultimate consumer. This was considered as obiter dicta, the reason for the decision. This is the judgment. Manufacturer owes duty towards the ultimate consumer. Now, not just consumer, ultimate consumer. Whoever use that product. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾರಿ whoever buys any goods ಬಂದಾಗ whoever used ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ who gets the benefit, who buys their service and as well as who get the benefit from the service also considered as a consumer. ಅದು wider definition ಇದೆ ಇವಾಗ 2019 act. So here they said manufacturer owes duty towards the ultimate consumer. So hangagi they were held responsible to pay the compensation. Privity of contract is immaterial because donor was considered as a user of the product and hence considered as a consumer, ultimate consumer, and liability arises. While when they gave decision, they also propounded another principle called neighbor principle. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರೆಮನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆರೆಮನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೆರೆಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But it is not in strict sense, it is not like that. I'm saying that neighbor principle. Say, what is the intention of Lord Atkin to propound this particular neighbor principle? Of course, this was considered as an obiter dicta. Obiter dicta ಅಂದ್ರೆ said by the way. ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ there are two concepts comes, ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸಿಡೆಂಡೈ and another obiter dicta. Even in jurisprudence, you will study the concept of negligence, and while studying the concept of negligence, you have to identify these two, referring to decisions of various courts. You have to identify what is obiter dicta. Judgment with reason in kotirtare, that is called arbiter dicta. And while giving decision, whatever the statement, opinions given by the court may be called as obiter dicta, said by the way. ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಆಬಿಟರ್ ಡಿಕ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್. ಆಬಿಟರ್ ಡಿಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್
they have said, of course. So said by the while giving a decision, ಇಲ್ಲಿ ಆಬಿಟೆಡಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ರೋಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೇಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಬಿಟೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಬರ್, ಹೂ ಇಸ್ ನೇಬರ್, ನೆರೆಮನೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಲಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಬರ್. So the ginger beer manufacturer, while manufacturing, he must have in contemplation of the consumer. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಯಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಬೈ ಎ ಬೈಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಕುಕ್ಕರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೂಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡೇಂಜರ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟೈಟಿಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ನೈಲ್ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿ ಫೆಲ್ ಹಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟೈಟಿಸ್ ಬಂತು, ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್, not fit for human consumption, not fit for human consumption. So that is injurious now because the presence of decomposed snail. That's why Lord Atkin took a bold step and said, you are responsible. So that becomes a basis for Consumer Protection Act. After 1932, in almost in the entire world, say we are able to bring the Consumer Protection Act for the protection of consumers, recognize the consumer rights, protection, security, and remedy. All those things are recognized because of Lord Atkin's decision, of course. Who is my neighbor? Persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ತಗೋಣ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ 2019 ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ liable for the product liability. ಈಗ ginger beer is a product, say you are directly responsible, prima facie responsible, because the presence of decomposed snail itself speaks that you are negligent. So that's why we brought a concept called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The thing speaks for itself. So that is Lord Atkins. So that is exactly the Donna versus Stevenson. ಯಾಕೆ it becomes a famous, ನೀವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್. You have to write Donna versus Stevenson. You have to remember the year 1932. You have to remember the name of a judge, Lord Atkin. ರೇನೆಸಿಸ್ ಫ್ಲೆಚರ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ನೀವು, ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್. ಕೆಲವು ಜಡ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವೈ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಯರ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಜಡ್ಜ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ tomorrow that is a skill what you have to develop, because whenever you give a citations before the court while arguing the case laws, say you should be thorough with all these things, in which year it was gave decision, and what is the interpretation, whether it is relevant even today or not. So all those things you have to argue before the court of law. I'm saying that's why this type of cases like Donna versus Stevenson, Reliance versus Fletcher, Ashby versus White, there are many case laws actually helps you to understand the basic principles of your legal knowledge, of course, ಅಥವಾ the practice ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. So in all cases what you study under law of torts looks very simple, trivial, petty matters, but even then those issues were dragged to the court of law and argued, you done with intention, you done carelessly, you done
fraudulently, etc., etc. So many allegations made by the defendant, and they argued, of course, looks very, very petty. Indians never attempts to approach the court if anything occurs ಅಥವಾ happens as a trivial matters. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸೆಟ್ ಸೇ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ thanks to Englishman actually, because so much awareness regarding their legal rights, and also the bent of mind was that say they are approached the court of law and argued, and they try to win the case, of course. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್. ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Skin disease due to excessive dyeing in jeans pant. She purchased a pant and the use of chemicals was little bit excess and is caused skin disease. Hence the court said manufacturer was held responsible to the consumer, ultimate consumer. Same decision, Grant versus Australian knitting mill, of course. Say neighbor principle speaks about the proximity. Proximity andre there must be direct relation between the act and the consequence. If it is too remote, is a defense. If it goes beyond reasonable doubt, is beyond anticipation, it is a remoteness of damage. There must be immediate act and consequence. And from that act, there was a consequence. ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯದಿಂದನೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ನೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಕೇಸ್. ಪಾಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ is a wonderful case. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ? ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, you are in Bangalore and you purchased and you suffered something. For example, Grant versus Australian knitting mill tarane, you have purchased a cloth, Vimal, Raymonds, etc. Yeah, some cloth actually you have purchased and there was an excess, or any jeans for that matter, there's an excessive dyeing and you have suffered a skin disease. Means the manufacturer in maybe Delhi, in Calcutta, or in maybe Maharashtra. So they are directly responsible. That is a legal proximity. The products manufactured in Delhi or elsewhere considered as a legal proximity, and consumer who was, suppose I purchased in Mysore and I suffered from that, and then I'm a direct consumer and manufacturer is responsible for me actually. For convenience purpose, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It is a convenience, and you can also, there is a convenience under Consumer Protection Act. ಏನು ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ ರೆಮಿಡಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಡೋನಾಗೋಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಸೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. And then any product liability ಬಂದಾಗ there must be a legal proximity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನೇಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆರೆಮನೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆರೆಮನೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ, ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎ ಫಿಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾಲ್ಸ್ಗ್ರಾಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಾಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ ರೋಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಜಡ್ಜಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ನಮಗೆ ಅದು, that is the beauty, of course. ಯಾಕೆ law of torts is a wonderful subject, because the way in which the courts understood the circumstances and analyzed it and gave a decision. ಈಗ ಡೋನಾಗೋಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ one such case. At the same time, Palsgraf versus Long Island Road is also a similar case actually. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ imagine there is a you know there is a what you call railway platform here, and Palsgraf purchased a ticket
and waiting for her train on the platform. Okay, fine. She was standing. When he was standing, a train come and stopped on the platform. After few minutes, it started moving out. While moving, you know that while moving from the platform, they go slowly. Here, while the rail was moving slowly, a man running from other side actually came and tried to board a moving train holding a box. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. He tried to board a moving train. In the same place, two porters were there and they tried to push him inside the train. ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪೋರ್ಟರ್ಸು, ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪುಷ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್. ಅವನ ಕೈಲಿದ್ದಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ there was an impact on the platform, and Paul's graph was standing 25 feet from the railway track, and she was also injured. Okay, she was waiting for her train, injured. Paul's graph filed a case against Long Island Railroad for their negligence. ಈಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, once I purchase a ticket and standing on the platform means I'm considered as a passenger. The railway department must have a duty towards the passengers, not inside the train. There were on the platform actually. So Parsgraf purchased a ticket and standing on the waiting for a train. But from this explosion, she was also injured, others also injured. When the case come to the court of law, who decided this andre ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಡೋಜೋ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ. ಕಾರ್ಡೋಜೋ as a judge actually who decided this case, while analyzing the concept of negligence, whether the Long Island, I'll go back and say that Long Island Railroad, whether they're negligent, whether the porters committed negligence by pushing him inside the moving train, is it a negligence or not? It is a clear case of negligence. So one should not push him inside, say in the moving train. Okay, ಮುಗೀತದು, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಪಾಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಈಗ ಯಾರು ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತುದಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, track hatra. These two were standing porters. He came suddenly by running and tried to board a moving train, and these two were helped him. Helped ಅಂತಂದ್ರೆ push him inside. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, he has got in, but ಅಂದ್ರೆ that box was made to fall. ಅದು ಬೀಳೋ ತರ ಆಯ್ತು, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. So box contains explosive materials. ಇವಾಗ while pushing inside, these two porters were not known about the content of the box. Hence, they are not aware of the impact of the explosion. If they are aware of the content of the box, then they would not have attempted to push him inside. Say they pushed them inside without aware of these aspects. Hangagi Cardozo, what he has analyzed, see, the negligence of the porter accepted only towards the person who is boarding a moving train because they pushed him inside. That is the place. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತರ್ತಾರೆ. ಏನದು ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ವೃತ್ತ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್? ವೈ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಾರ್ಡೋಜೋ propounded this principle, orbit of danger, and decided this case. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಸಸ್ LNSW ರೈಲ್ವೆ, ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್. when you come to the remoteness of damage, again other test will come, test of reasonable foresight.
ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನಾ ಇಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಯದ ವೃತ್ತ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ವೃತ್ತನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? The two porters were not aware of the content of the box. Hence, the orbit of danger is very, very small, restricted to the place of explosion. Athwa that near the track, and near the train. When the content of the box was known, the orbit of danger was big. Once means whoever standing on the platform, like 25 feet, 30 feet, or 10 feet, 15 feet, whatever you call, I'm saying that the orbit of danger becomes big because the porters were aware of the content of the box. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ big circle if they are aware of it. Knowledge about the content of the box. When the knowledge of the content of the box was not absent, then orbit of danger becomes very small. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ there is a small circle, two porters and that man. They are owing duty towards the person who is boarding a moving train, not towards the false graph or any person. They are all passengers. They already were all present there, purchased a ticket. ನಾವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? So say whether you are going out or not, I'm saying that you are purchased ticket, you are on the platform, or you are a passenger. You are a passenger. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ when you see the ignorance ಅಥವಾ not aware of the content of the box. If you are aware of the content of the box, orbit of danger big. When it was big, false graph includes. When the orbit of danger is very small, false graph and others were excluded from the orbit of danger and owes no duty towards them. Say, and that's why they are liable only towards the person who is boarding a moving train, not towards the false graph. I think, friends, why I took 3 or 4 minutes extra, because the beauty of the case, concept orbit of danger, Cardozo propounded this. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ becomes relevant because the extraordinary IQ of the judges, the way in which they analyzed it. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? False graph is entitled to get the remedy because she has purchased a ticket and standing on the platform. Any danger, caused injury to her, say railway department response. But exclude ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? Say degree of negligence. Their duty is towards only one person who is trying to board a moving train, not towards all. That depends upon the content of the box. You are aware whether I have a knowledge or no knowledge. If you have a knowledge, then orbit of danger big. If you have no knowledge, orbit of danger is very small. So that's why. So please appreciate the way in which the Cardozo decided the case. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟುಮಾರೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಯರ್, that cuteness, that the skill of interpretation should be adopted. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, good textbooks actually, because like Lord Denning, Cardozo, or Lord Hodgkin and Blackburn, see there are plenty of John Holt, so many wonderful judges in England. Say they gave wonderful principles. So the way, and even today, of course, adu relevant and we are following it. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಆಶ್ಬೆ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್, ಅದೇನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ತಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 1703 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಶ್ವೆ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್.
ಅಲ್ವಾ? Donna Stevenson relevant, Reliance Bleacher becomes relevant. So please appreciate and try to, what do you call, try to analyze the case laws, of course. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇರ್ ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಲವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ the judiciary in England, how these judges become wonderful, they gave wonderful decisions. Orbit of danger. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನೋದು. This is wonderful, of course. Borel versus Young also. Say, when the concept of negligence comes, I have a duty, but then again, okay, I have a legal duty, but towards whom? Towards whom? If I am on road, suppose I am in a restaurant, suppose I am in a cinema hall, I am in a outside, or within inside the home. See, there are different circumstances speaks about your degree of negligence, your duty of care, duty to take care. I'm saying that. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. Let us this is also very famous case because you study in two cases, in two occasions. One is nervous shock, another legal duty to take care. Borel versus Singh. ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಫಿಶರ್ ವುಮನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಫಿಶರ್ ವುಮನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೇಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಕೀಪ್ one technical name ಅಥವಾ a word which is really gives you hints to remember all the facts. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶರ್ ವುಮನ್ ಕೇಸ್, ಬ್ರೌನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆಂಡಾಲ್ ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಈ ತರ ಸೇ one word is enough to understand the entire facts. ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಂಗ್, a 8-month pregnant woman or traveling in and she was fisher woman. She was selling fish. I'm saying that. So once she traveled and when the vehicle was stopped and she was alighted from the vehicle, at the same time she requested the driver to help to keep the basket on her head. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಬಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ who are driving so fast, reckless driving, he just passed through a vehicle where she was standing, and 50 yards away from that vehicle there is a head-on collision. There is a big sound. Andre the vehicle ali yaru fisherwoman and others were heard a big sound because there is a collision. And so the fish basket put on her head, okay, and then she went to the spot and saw that accident spot where the motorcyclist driver was dead, laying dead, and there is a blood flowing. And when the lady saw the blood, she was suffered a nervous shock, artha aitala, nervous shock, and fell unconscious. Immediately, of course, she was admitted to the hospital, and in the hospital she gave a birth to a stillborn child. Magu sattu huಟ್ಟುತ್ತೆ, premature birth because of nervous shock. Now because of that ಮಗು ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ, nervous shock ಆದದ್ದಕ್ಕೆ, she filed a case against the representatives of that motorcyclist driver. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ. Now the point, whether motorcyclist driver owes duty towards the fisherwoman, the first legal duty to take care. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆನ್ ರೋಡ್. ಸೇ drivers of vehicles while plying or while driving, you owes duty towards the other road users. Road ಅಂದಾಗ it doesn't include payment.
ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಾವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. Owes duty only towards other vehicle drivers on the road, not a person standing in the footpath. And fisherwoman was standing 50 yards behind. ಅವಳು ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ 50 ಗಜ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. So she voluntarily went to the spot and witnessed the accident scene and suffered a nervous shock. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ this is considered as a ಈ driver owes no duty towards the fisherwoman, hence fisherwoman is not entitled to claim any remedy, though there was a premature birth of stillborn child. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಂಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an interesting case because the London Electric Board dug a trench on a road and they took all measures which are visible to the whoever having an eyesight. ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋರ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮೆಷರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. But one blind man fell into the trench and injured. He filed a case. ಅವಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, the electric board when they dug a trench, they must have these people in contemplation. ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ರೋಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Even the blind people also considered as road users. So how to know that there are blind people? Say in that locality there were 800 registered blind people. It is a common sense, but still this point has taken as a positive. Although there are 800 registered blind people, hence registered means they are bringing to the knowledge of the public registration. Adrinda registered blind people iddadrinda London Electric Board have not taken care towards andre sufficient, whatever the care taken by the London Electric Board was sufficient to prevent any injury or damage, but not sufficient care taken towards the registered blind people anta decide ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is a negligence towards the blind people, but not negligence towards the persons who have a high sight. ಯಾಕಂದ್ರೆ reasonable care taken for them, but not sufficient for the blind people. So liability fixed. No liability when the injury is not foreseeable. Occupiers Liability Act ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. the premises should be free from danger. Any premises, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಡೇಂಜರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವೆನ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಊಹಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಊಹಿಸಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿನ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸೀಬೆಹಣ್ಣರ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಅರ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಟೋನೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ಈವನ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರ ಓಡ್ತಾ ಬಂದ, say he tried to board a moving train, that's all, it happened. So it all within few seconds, but we analyze so much. Illi nodi, Cates versus Mangani brothers ಅಲ್ಲಿ a lady went to a restaurant ಅಥವಾ hotel and sat on a table andre below a fan and order for a food. The food was served actually, but while eating a fan falls on her. Sorry, that lady was injured. But when the case it was analyzed, the defendants argued that the defect was not visible to the naked eye, hence we are not able to take care towards that fan, whether the defect is there or not visible to the naked eye, because outside the fan, including the suspension rod and entire, no defect was visible to the naked eye. Actually what happened was,
there was a rust inside this suspension rod, say, and that's why one fine day it fell down. It was not visible to the owner, to the naked eye. So that's why court said when the defect was not visible to the naked eye, say there is no question of liability ಅಂತ ಕೇರ್ ಸೋಸಸ್ ಮಾಂಗನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತದು. ಸೊ ನೀವು ಐದರ್ ವೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಸರ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸಸ್. ವೆದರ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್, ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್. ರೇನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. There is a lorry driver died due to heart attack while driving, and it goes beyond his control, and there was an accident. The plaintiff files a case against the owner, making allegation that owner actually was negligent because while hello mute ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. While appointing the driver, you had not taken care whether he's fit to drive the vehicle or not. So this was the argument. So it is a common sense that at the time of appointment, it is quite good. I'm saying that they will take care of that. So that's why in this case, heart attack was considered as an act of God, and the owner and the employer was not responsible for this. ಆ ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ವೈಕೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ because at the time of appointment he was fit and has a capacity to drive a vehicle, but after some time it happened. There is an unexpected event which occurred on the wheel. ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಸುವಾಗ ಆಯ್ತದ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So the plaintiff tried to get the remedy from the owner, but they said it is an act of God and no liability arises. And Bolton versus Stone is a cricket stadium where a batsman hit the ball outside the stadium and which falls on a lady. And she filed a case against the club stating that they were negligent and also nuisance. Two arguments took place. One, it was a nuisance, and also it was a negligence on the part of the club. So batsman antiro, club antiro gottilla. It is a batsman who hit the ball outside the stadium, and lady was standing on the road and it falls on her. So little bit analyze required. So the club was there since 90 years. ಇದು 90 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ. But from the last 30 years, only 6 occasions the batsmen hit the ball outside the ground. In all the 6 occasions, no one was injured. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಂದ ಆಚೆ 6 ಸಾರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 30 years ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 7th occasion, it was fall outside the court, outside the club, outside the stadium, and lady was injured. The court said it is not intentional. Spectator spectator bidrene no liability actually. Gottaಯ್ತಲ್ವಾ? It is a voluntary not fit injury. But road ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, she was not a spectator. That's why the case was. So ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, it was not a negligence, it is a sports actually. The sports club was there since 90 years. And it is also not nuisance because in all the 6 occasions, no one was injured. This is the first time a person injured was standing outside the stadium. So hangagi negligence alla, nuisance alla. So they have taken, yakandre the distance 78 yards, so something. A club idu stadium e ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೇರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ವೆನ್ ಯೂಸಸ್ like Dhoni, like Vivian Richards, or like Kapil Dev, like that. There are many people who can hit the ball outside the stadium, of course. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಏನೇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೊನಾಗೋ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಪಾಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಸ್, ಹ್ಯಾಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಂಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್, ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋನ್, ರೇನ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಶೋ ದಟ್ ವೆದರ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ he has taken reasonable care or not. So when he has not taken reasonable care, then liability was fixed. So first duty on the part of the defendant is to take legal duty to take care.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಒಪ್ಪಂದದ ಚ್ಯುತಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಚ್ಯುತಿ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಚ್ಯುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್. ನಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್. ಡ್ಯೂ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ the degree of care. Every circumstances. You are holding a stick, you have to take care. You are holding a knife, the degree of care increases. ಇವಾಗ a driver of a water tank lorry, say, and a driver of a petrol lorry, highly inflammable. The degree of care is more, degree of care less. You are driving a vehicle in a dry weather, and you are driving a vehicle in a rainy weather, drizzling was there, road wet, say like that. Say different circumstances speaks about their degree of care also varies from circumstances. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಸೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೇರ್, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್. Because we are all ordinary man, a prudent man, hence the law expects that only ordinary care, not extraordinary care, not special care. I'm saying that. ಹಾಗಾಗಿ if the defendant has acted like a reasonable prudent man, there is no negligence. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಎ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿವೇಕ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ you will understand what is the circumstances, what are the dangers, and what degree of care I have to take. If all you understand, that is, you are a prudent man, you are a reasonable man. Okay, standard of care required, the law required 2 points into consideration to determine the standard of care. One, care ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Importance of the object to be attained, the magnitude of the risk. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್, ಮೈಸೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನು? 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಈವನ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ 120, 140. Vehicles are good, technologically good, and they go high speed today. They will reach Bangalore within 1.5 hours, express highway. So if something goes wrong, you can anticipate the danger also. But ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, we have to reach Bangalore within 3 hours. That is the mindset before. ಈಗ within 2 hours you can reach. ಅಂದ್ರೆ 1.5 hour travel in the express way, another half an hour from Kengeri to Bangalore. Ala, possible. Okay, if you may take more also. But say you have to, you have purchased a vehicle, you have to drive a vehicle, and there are many incidental damages. Tire burst ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ once you purchase a vehicle, you have to go by that. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅಟೈನ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಿಲ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಿಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಜನಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಓಡ್ತಾವನಲ್ವಾ, ಬೀಳ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಗೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಆತಾತ್ರವಾಗಿ ಓಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಾಗ.
ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಗೋ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಒಂದು ಏನು ಆ, ಒಂದು ಒಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 7 ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೆಂಚರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೇಂಜರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಈಗ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಾಲರಬಲಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನ, ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ದೇ ಸೆಡ್ 60 kilometers on the highway. When you reach the city, they say 40 kilometers. When you reach an hospital, no sound, no horn. If you reach any schools, 20 kilometers per hour. So like different set of circumstances where the traffic rules was prescribed and you have to follow that. That is the law. That is the law actually. Suppose a board fixed actually kilometer, as well as all these are signboards, and stop and proceed, go slow. Say these are all instructions. Law instructs the drivers to take care. Halt and proceed. Without halt and proceed, you may meet with an accident. There may be collision. Take care. Take care. That's exactly the instruction. Traffic rules means, say, you have to take care. And at the same time, you have to travel. While traveling, you have to take care. I'm saying that. So ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಡ್ರಂಕನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Latimer was AC Limited. There was a heavy rain. It was a what you call oil factory. Ali water flooded into the factory and mixed with the oil, and oil deposits were spreaded all over the premises. It becomes slippery, danger. The owner of the vehicle, owner of the industry, took sawdust and spread all over it. But due to lack of supply, 10% of the premises remains as it is and remains danger. But a person, a employee were walking around, he was slipped and injured, and filed a case against the AC Limited. Ellaru artha madಕೊಳ್ಳಿ, whenever there is a case against the industry, only intention of the plaintiff is to take, fix the personal responsibility. ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ಗಳು ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ 1953 ಅಂದ್ರೆ, they want to fix the personal responsibility of the master. 10% there is a negligence, 90% covered, 10% not covered. Covered because it is beyond his control, because no supply of sawdust. The court said yes. Our suggest ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, they would have closed down the industry for 3 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, until disappearing of danger ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 3 days ಅಂದ್ರೆ 3 shifts, 1000 people are working, and 3000, so 9000, what is the turnover? Huge damage. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, 3 days ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ನೋ, ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ AEC Limited has taken all reasonable care, no negligence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿದು ಅಷ್ಟೇ. Under Nagarjuna project, government of Andhra Pradesh actually dug a canals and released the water. When it was released the water, the plaintiffs, what you call, farm where they are having 285 fruit bearing trees, which was grown only in dry areas, not wetland, so dry land.
So when the under Nagarjuna project, when the canals were constructed, when the water was released, these plants absorbed the water and all trees died. So that's why he filed a case against the government of Andhra Pradesh saying that while constructing the tunnel, the either side of embankments, you would have cemented the floor. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈ ಕೆ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಬೆಂಥಮ್ಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್. Whatever the project you have, the greater number of the people gets the benefit. If something happened to some people, say that should be ignored. I'm saying that. ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 285 trees, ಬಟ್ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಕೊಡ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the expenses, imagine the expenses of cementing the floor of the canal, entire canal. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೇರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲಾರಿ, and you are carrying a stick, knife, or dry circumstances, rainy situations. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ಆಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್, ರೋಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲಿಪರಿ, ಗೋ ಸ್ಲೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಲ್ಡ್ ಟೈರ್, ಯು ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಟೈರು ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸಂಬಡಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಡೈಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ there are many people who died, almost not Bangalore, everywhere. I'm saying wherever the potholes, rainy seasons, they can't identify where the potholes are there, and people fell from that and died. So many things has taken place. So what is the responsibility, magnitude of the risk? If they are not maintained the road, many potholes, the risk was very high. Damage to vehicle, and there was a danger of death also. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕೇರ್. ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೇಲರ್, ಹ್ಯಾಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಂಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೋಲ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್. ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. And you have to establish your case that the defendant were negligent, and because of the negligence there was a damage, hence they were held responsible. This is what the burden of proof on you, and you have to prove before the court of law. Burden of proof means you have to prove all the three essentials: legal duty to take care, breach of duty, and consequential damage. So that's right. Okay, here one concept, like a prima facie case anna pada use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whenever there is a prima facie case, the burden of proof directly falls on the defendant. Even in the case of this reciprocal acquitter, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ. reciprocal acquitter, the thing speaks for itself, and it tells its own story. If you are in wrong side, you are in wrong side anta it will tell its own story. Say the accident, the spot of the accident, the manner of accident speaks that, say who actually is negligent ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ವೆದರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓವರ್ಟೇಕ್, ಯು ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಕೇಸ್. So we already studied the Municipal Corporation of Delhi versus Subhagwanti, because the clock tower fell down because there was no maintenance by the Municipal Corporation of Delhi, because it was 80 when it was fell down. It was 80-year-old. Subhagwanti's husband died. They said yes, there was a negligence. The life of the clock tower is only 40 to 45 years. Byrne versus Bodal, a man who's walking on the footpath, a barrel of flour falls from the first floor of Godon. The fall of that
barrel itself speaks that they were not taken care. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೈರ್ನೆ ವರ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ದಿ ರೆಸಿಪ್ಸಲ್ ಆಕ್ಯುಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ರೆಸಿಪ್ಸಲ್ ಆಕ್ಯುಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಕೇಸ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಸಲ್ ಆಕ್ಯುಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ವಾಕಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಂಡನ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಫೌಂಡ್ ಎ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಿಯರ್ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್? ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ರ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗಾಕತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. both are possible, I'm saying that, and that's why ಆಮೇಲೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಸೈಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೇ ರೆಸಿಪ್ಸಲ್ ಆಕ್ಯುಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ರೆಸಿಪ್ಸಲ್ ಆಕ್ಯುಟರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನರ್ವಸ್ ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ nervous shock means fear or mental distress or grief suffered as a result of negligence and do not themselves give rise to a cause of action. And ಅವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೌನ್ಟನ್ ಕೇಸ್ 1891 ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವಾಗಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ ನರ್ವಸ್ ಶಾಕ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜುರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಫುಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಫರ್ಡ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಏಸಿಫಿಕ್ಷಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜುರಿ ಕಾಸ್ ಟು ದ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅನ್ಬಾರ್ನ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನರ್ವಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜುರಿ ಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಯರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನರ್ವಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಸೇ ಯು ಮೇ ಸಫರ್ ಶಾಕ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡೆತ್, people are suffered shock. I'm saying that shock actually. So if you have seen some dangerous event through the medium of eye, there may be a shock. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ಕಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೌನ್ಟನ್ 1891 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಕ್, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ a practical joke, a man conveyed a message to a married woman stating that, say, ಏನಂತ, your husband met with an accident, lost both the legs. She was suffered a nervous shock. She was admitted to the hospital and she was there nearly 3 months. Wilkins versus Downton ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕೇಸ್. ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕೇಸ್, ಕನ್ನಡದವರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕರಣ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹರ್ ಹೇರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನೋ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ say this case actually where it becomes gray hair, and that's why they filed a case. And though it is a practical joke, and it was considered as a nervous shock, there is a negligently they made a statement, and liability arises. Dooley versus White and Sons, purpose, a lady, pregnant lady, standing in her balcony, and where a horse wagon rushed, andre negligently droving, immediately turned and rushed to the inside of her home. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. She was surprised and shocked when it was coming towards her.
ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಕೇಸ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4 or 5 cases, when the why you are wrote the first case, why you are writing the second case, why you are writing the third case, why you are writing the fourth case? Say you should mention that this is the second case in Dooley versus White and Sons. The limitation imposed that if the danger is personal, direct towards the plaintiff, then only they are entitled to claim the remedy under nervous shock. If something happened to the third person, no liability arises ಅಂತ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಪರಿಹಾರ ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾರಿಗೋ ಶಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ, ನಿಮಗ್ ಶಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ನೋ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. That's Ambrock versus Stoke Brothers is another example. What happened? A mother went to market with her 2 children. So it was so crowded. And after some time, what happened when they are in the market had 2 children separated from her. And immediately when she was looking for her children, there is a bystander who speaking that the two children met with an accident because a lorry which was unattended in a steep road and ran over these 2 boys, and they were describing the clothes what they are weird. After hearing the explanation, she has not seen the accident, but she heard the narration by the bystanders, and she suffered a nervous shock, thinking that my children were dead or in danger. She also died immediately. Because of the nervous shock, she died. When the case was brought against them for the unattended lorry defendants, say uh, the court said, yes, the lady who died due to nervous shock is entitled to recover compensation, because mother always uh, very sensitive and thinks about the safety of the children, and because of the mother children relationship, it is quite natural of nervous shock. So through the medium of ear, ಅಲ್ಲಿ Wilkins was Downton, through the medium of ear. Dooley versus White and Sons, through the medium of eye. ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಿಂಗ್ ನಾನು ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನರ್ವಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಕಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್, 3 ಚಕ್ರದ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. there is a 80 feet distance between the road and the child's home. A taxi driver, without seeing the child, took his car other reverse. While taking reverse, he has not seen the child come under the car. Child screamed, ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು. The mother inside the home heard actually and rushed outside and saw the tricycle under the car, but not the child. She thought that the child might have died. Immediately there was a nervous shock, and I don't know whether she died there. And of course there is a nervous shock. And when the case come to the court of law, they said driver owes duty towards the child on the tricycle, not towards the mother who were inside the home. He is not aware whether the home is here nearby or not. So only thing is, while taking reverse, he owes duty towards the persons who are behind. ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಮದರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಡೂಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನು, the plaintiff, the driver of a crane, suffered a nervous shock when he saw that by the breaking of rope of the crane. ಅವನೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. He also suffered a shock. The rope has broken due to the negligence of the defendants and they were held liable ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ liable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೋಮ್, ಸಪೋಸ್ husband and children went out station and they were staying in a hotel. Next day she saw she's read in the newspaper that there was a fire in that hotel
and many people died. She was aware that her husband and children stayed in that hotel. After seeing that, the charred bodies were laying, and she saw that one of the body may be her husband, one of the body may be her children. Say she suffered a shock. TV will nodi. Suppose if anybody suffered a shock, mother and children, husband and wife, these are the close relationship. Most of the cases, actually, the courts acknowledge the relationship and recognize the nervous shock and ask to pay that, but not King versus Philip. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು. ಡ್ಯೂಲಿ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ again, just I will take 5 minutes to finish this contributory negligence. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಡೂಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ವರ್ ರಾಂಗ್ ಡೂಯರ್ಸ್, ಯಾರು ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ? ಕಾಮನ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಮನ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, he has no right to sue. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. When the plaintiff by his own want of care contributes to the damage caused by the negligence or wrongful conduct of the defendant, he is considered to be guilty of contributory negligence and he is not entitled to that. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅನದರ್. ಆ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, say the plaintiff is not entitled to that. The plaintiff's own negligence disentitled him to bring any action against the negligent. Okay, so wonderful case actually, Butterfield versus Forrester. But this is Forrester ಏನಾಗುತ್ತೆ? The defendant wrongfully obstructed the highway by putting a pole across it. ಒಂದು ಗಳುನ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. The plaintiff was riding violently in the twilight on the road, collided against the pole. ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ದ ಪೋಲ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 200 yards, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಈ collided against the pole and injured. The court said no liability because obstruction ಇರ್ಬೋದು, but you have an opportunity to avoid it. You are not avoided it, you are not taken care, that's why you are negligent. No liability ಅಂದ್ರೆ you can sue against him. ಇದು injustice. The other party also, defendant also committed the wrong by fixing the pole on the road. That's a negligence. What is the punishment? ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ because he has not taken care. ಯಾರು? plaintiff has not taken care while riding the horse. That's why you decided that okay fine, you are not entitled ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. But now point is, lost opportunity rule was recognized. ಅದನ್ನ ತಂದ್ರು ಅದನ್ನ to do justice to both defendant and plaintiff. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? When two persons are negligent, that one of them who had the later opportunity to avoid the accident by taking ordinary care should be liable for the loss. ಯಾರಿಗೆ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ರೆಮಿಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್, ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 200 yards. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸೂ, defendant not responsible. Now let us presume that if the defendant gets the last opportunity to avoid it, if the defendant is not avoided it, the responsibility arises. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡೇವಿಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದನ್ನ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಡೇವಿಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? plaintiff actually was a owner of a donkey, fettered the forefeet and leave it on the public road. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವಿಲ್ ಫೆಟರ್ ದ ಫೋರ್ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಾಂಕಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಡಾಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ slept on the road. The defendants who was riding a horse wagon so violently, even without seeing the donkey was sleeping on the road, that just ran over the donkey. The donkey was killed. ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ದೇನೆ ಇವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿದಾನೆ. ಅದು ಇವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, the donkey was killed.
So the owner of the donkey filed a case against the defendant. Say illi defendant gets the last opportunity to avoid it and he has not avoided, hence the liability was fixed. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ರಾಂಗ್, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅನದರ್ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೂಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದಿ customers were there and took the horse wagon on the tram car, ಇದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Immediately a tram car came and collided against the horse wagon and the passengers were killed. But the driver of the wagon, without seeing either side, he has brought the vehicle on the track. ಅದೇನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ನೋಡ್ದೇನೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ದೇ ಕಿಲ್ಡ್. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ದ ಟ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಬೋದಿತ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅವನೇನೋ ತಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಇದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ರೆಮಿಡಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1911. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ದ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶಿಪ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ಇಬ್ರು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1945 ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತು, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ you have a wonderful case called Rural Transport Service versus Bejelum BB. ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ರೂರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, it was a crowded bus, they are conducting passenger carrying business, people traveling on the top of the bus, overcrowded. Such a bus actually stopped. Bejelum Baby's son was waiting for a bus, and when the bus came, it was overcrowded. There is no place inside, even in the footboard. So that's why it was stopped, and he climbed the top of the bus. Many people, not only Bejelum Baby's son, many people travel on the top of the bus. So while going, the driver tried to overtake a bullock cart. Immediately a big tree come across, the branches are hanging over, and the branch struck the people who were sat on the top of the bus. Bejelum Baby's son and many people were thrown out of the bus. Andre it struck the people and they fell from the bus and they died. Bejelum Baby's son died. And Bejelum Baby mother filed a case for the negligence of the transport service. Yes, they were negligent, and they said conductor, driver, both were negligent because a conductor stopped the vehicle. Driver, knowing fully well the people are on the top of the bus, he should be very careful while driving the bus. Then what happened? When the case came before the court identified Bejelum Baby's son also equally responsible. He should not have traveled on the top of the bus. The top of the bus meant for keeping the luggages, not meant to travel. So passenger to travel. That's why it is a responsibility of the conductor who allowed the passenger to travel on the top of the bus, and that's why they are equally responsible. 16,000 rupees awarded, 8,000 deducted because Bejelum Baby's son 50% negligence, and 8,000 given to Bejelum Baby as a remedy, of course. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಂಜರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ
So a person who creates a danger is equally responsible. That is negligence actually. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಯು ಹಾರ್ಮ್. ಅವರು ನೀವು ಅಪಾಯ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ. ಅವರು ಜೋನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, there is a horse wagon who riding so violently, the person was traveling along with him actually understood that if I stay in the wagon, I will going to die. That's why what he did was he jumped out of the vehicle and suffered injuries. Because of high speed, he was made to jump out of it. And that's why there is an alternative to danger. Jump madatara madbitta avanu, hangagi alternative danger. He choose to jump out of the vehicle. If he remains, there is a fear of death. That's why there may be probable injuries, any physical injury. He is ready to face it, and that's why he jumped out of it. So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಇದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ತಗೋಬೇಕು? ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ. ಟುಡೇ ಸೇ ಐ ಟುಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನರ್ವಸ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ನಾಳೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸು ಸಹ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಸರ್? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಬೇಡ. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 7:40. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ನಾಳೆನೇ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಸರ್? ಹೌದಾ? 3 ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಸರ್. ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಸರ್. ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್. ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸೇ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬಾ ಕಲಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕಲಿತೀವಿ ಬಹಳ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು, ಯಾರೋ ಟಾಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಏನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳದ್ದು. ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ಡ್ಯೂ ಡಿಲೇ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ತಂದ್ವಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್, ಏನೇನೋ ತಂದಿದೀವಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಏನೇನೋ ತಂದಿದೀವಿ. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಜೈಲ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಾನೇ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿನಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ yes sir, thank you so much sir. Okay, right. So any students if they are having questions ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೇಳಬಹುದು. ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಊರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಲ್ವಾ ಕೇಳೋರು? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಂಗೆಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಡೈಲಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ವೈರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್.
ಅದಕ್ಕೆ Yes. ಇರೋದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇ ರೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ. Yes, sir. Yes. ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಅವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Yes, sir. Sir, namaste, sir. Vasudev, sir. It's Veena, madam here, Vivekananda College. Sir, ಓ Veena ನಮಸ್ಕಾರ madam. ವೀಣಾ. ಓಹ್ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್. Fine, ಪ್ಲೇಜರ್. fine. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಬ್ಬಾ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಯು. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಲ್ಲ ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಭುವನೇಶ್ವರಿ. Oh no, Yes, sir, sir. not at all. ಅವ್ರದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ವೀಣಾ, ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ಕೆ ತಾನೇ ಈಗ ವಾಸು ಸರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ವಾ? ಸರ್, ಹಿಂದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್. ಯಾರು? ಸರ್ ನಾನು ವೀಣಾ madam. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಟಾಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವಾ, ಹಾ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ವರ್ಷ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಆದ್ರೂ ಹಾ. ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ, Oh. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ Definitely, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 60, 70, 80 ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರು. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಏನ್ sir. ಗೊತ್ತಾ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ PPT ಮೊದ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದವ್ರು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ Correct. ನಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ವಿನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾ ಹಾ. ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ಗಳು ಓದಾಗ್ಲೇ ಆ ಇನ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ Correct. ಯಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಣಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So just I wanted to thank some people who have joined, sir. ಹೇಳಿ So ಹೇಳಿ. Vikram Vasudev. Kulkarni sir from SC ಯಾರ್ಯಾರು? Nandimata Law College, Bagalkot, sir. So ಒಬ್ಬ, last ಥ್ಯಾಂಕ್ time ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ also ಯು he ಸರ್. joined and he listened to your lecture, and this time also he took time and he joined, sir. ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ Sudhindra ಹುಡುಗರು ಜಾಯ್ನ್ Kulkarni sir, ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. thank you so much, sir. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಾ ಯು, sir, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ sir. ಯು. ಅಂದ್ರೆ Sir, ಏನ್ exam ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 or Yes sir, 2 days yes sir, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. no problem sir. ನಮಗಂತೂ problem. ಏನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೈಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ Definitely sir, ಮಾಡ್ಬೋದು. definitely sir, definitely ಆಗತ್ತೆ sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ comfortable ಕೇಳ್ಬೋದು. zone ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಹಂಗಾಗಿ sir. ಐ ಆಮ್ ನಿಜ. ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ Yes, sir. ಪ್ಲೀಸ್ Thank you so Vasudev, much, Vasudev sir. ಹೇಳಿ ಸರ್. Al Shetty sir, probably we met in Delhi. Refresher ಆಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, course. ಆಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಐ ನೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್. Sir, now Ala- he is a guest faculty in Vivekananda Law College and he Oh, is my mentor, sir. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಟಾಟ್ ಇನ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಹೌದು sir. ಇಷ್ಟಪಟ್ರು, ತುಂಬಾ Correct. ಸೊ ಥರೋ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ APPs, 8 ಜನ APPs, 5 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್, ಸಿವಿಲ್